সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি দীর্ঘ 30 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্সড স্পেশালিস্ট আপনার ক্রিমিনাল লয়ের উপরে, ব্যারিস্টার এবং কিউসি। উনি বলছেন ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপরে। নেভার অ্যাভয়েড টেকিং অ্যাডভাইস about a fraud investigation as delay can be fatal. Fatal মানে এটা ডিজাস্ট্রাস হতে পারে। আপনি যদি ডিজাস্ট্রাস মানে এটার পরিণাম খুব খারাপ হতে পারে আপনি যদি ডিলে করেন। আপনাকে যদি ফ্রডের জন্য, মানি লন্ডারিং এর জন্য চার্জ করে এবং আপনি যদি লিগ্যাল অ্যাডভাইস, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক না করেন প্রম্পটলি, দ্যাট ডিলে ক্যান বি ডিজাস্ট্রাস, with every day carrying the risk that your assets may be restrained under the Proceeds of Crime Act. এবং এভরিডে আপনার রিস্কের মধ্যে থাকবেন। যে কোনো সময় আপনার সমস্ত অ্যাসেটগুলো, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো আপনার ফ্রিজ করতে পারে, আপনার রেস্ট্রেইনিং অর্ডার পুলিশ নিতে পারে। এটা কিন্তু আমি আগেও বলেছি, পুলিশ কিন্তু অনেক সময় ইনভেস্টিগেশন করার আগে পর্যন্ত ইভেন রেস্ট্রেইনিং অর্ডার নিয়ে নেয় যখন তারা দেখে যায় না একটা সিরিয়াস ফ্রড সংগঠিত হয়েছে এবং এই ফ্রডের জন্য তারা ইনভেস্টিগেশন করবে। আর তারা যদি এটা ইনভেস্টিগেশন করে, এটা কোর্টে গেলে এবং যদি কনভিকশন হয়, তাহলে ওই ব্যক্তি তার অ্যাসেটগুলো সরাইয়া ফেলতে পারে এবং আপনার বিভিন্ন জায়গায় ডিসপোজ অফ করতে পারে, যার জন্য পুলিশ ওটার উপর একটা রেস্ট্রেইন অর্ডার নিয়ে নিবে সবসময় এই ধরনের কেসের জন্য, যেন আপনি কোনো অ্যাসেট নড়াচড়া করতে যেন না পারেন। এটাকে রেস্ট্রেইনড অর্ডার বলে। এটা যদি আপনি লেট করেন তাহলে হবে না। এটা আগের থেকে পুলিশ আপনার যখন এগুলো ইনভেস্টিগেশন করবে আপনাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে। আপনার স্পেশালিস্ট লিগ্যাল টিমের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। তারা সবকিছু অবজারভেশনে রাখবে। যদি রেস্ট্রেইনিং অর্ডার নেয়, যে যে স্টেপগুলো নিতে হবে আপনার, সেই স্টেপগুলো তারা তখন নিবে আপনার লিগ্যাল টিম। I will briefly talk on the drugs offenses. অনেক ড্রাগস অফেন্স হচ্ছে, অনেকে চার্জ হচ্ছে পজেশনের জন্য, সাপ্লাইয়ের জন্য। আপনার এগুলা পজেশন উইথ ইনটেন্ট টু সাপ্লাই, এগুলা এখন সিরিয়াস অফেন্স। এটার জন্য আমি ব্রিফলি আউটলাইন করব, তারপর আই উইল পাস টু মাই কলিগ আপনার ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে আমি যাব। এভিডেন্স ইন ড্রাগস কেসেস। পুলিশের ড্রাগস কেসের মধ্যে কি কি এভিডেন্স গুলো দেখে, কি দেখে ড্রাগস কেসের জন্য পুলিশ? The police and CPS will look at all sorts of evidence to decide if someone has committed an offense and what offense that might be. আপনার ড্রাগস অফেন্সের জন্য যদি পুলিশে ইনভেস্টিগেট করে, পুলিশ উইল লুক ফর অল সর্টস অফ এভিডেন্স, সমস্ত বিভিন্ন ধরনের এভিডেন্স তারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। তারপরে তারা ডিসাইড করবে যে কোন ধরনের অফেন্স, ড্রাগস অফেন্স তারা সংগঠিত করেছে, ড্রাগস অফেন্স তারা কমিট করেছে কি ধরনের, সেটার উপরে এভিডেন্সের উপরে নির্ভর করে তারা চার্জ করবে। তারা ডিসিশন নেবে কোন অফেন্সের জন্য চার্জ করবে সেটা। Possession of a controlled drug, যে কন্ট্রোলড ড্রাগ যেটা হলো যে ড্রাগটা আপনি পজেশনে যদি এগুলো পাই তখন কিন্তু ওইটা একটা অপরাধ হবে। নর্মালি এটাকে কন্ট্রোলড ড্রাগ বলা হয়, মানে যেগুলো আপনার প্রহিবিটেড, উইদাউট প্রেসক্রিপশন আপনার যেগুলো রাখতে পারবেন না। মনে করেন ক্যানাবিস আছে, সচরাচর ইয়াং ছেলেমেয়েরা এগুলো এখন ইউজ করতেছে। কোকেইন আছে, তারপরে আপনার অন্যান্য আরো বিভিন্ন ধরনের ক্লাস সি ড্রাগস গুলো আছে। Possession of a controlled drug, for this offense the drugs themselves are normally the only actual evidence that the police and prosecution will have. যে পুলিশ এবং প্রসিকিউশন মানে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, যেটা পুলিশকে রিপ্রেজেন্ট করে যারা লিগ্যাল টিম, তারা দেখবে তারা অ্যাকচুয়াল মানে ড্রাগস যেটা তারা পজেশনের মধ্যে পাবে ওইটাই এভিডেন্স হিসাবে তারা ইউজ করবে পজেশন অফেন্সের জন্য, পজেশন অফ কন্ট্রোল ড্রাগস অফেন্সের জন্য।
if you are arrested in possession of a particularly large amount of drugs, then the police may think that it is too much for your own needs. যদি আপনাকে যদি অ্যারেস্ট করে পুলিশে পার্টিকুলারলি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগস, বড় অঙ্কের একটা অ্যামাউন্টের একটা ড্রাগস আপনার পজিশনে পাইছে, তখন পুলিশ মনে করবে কি না এই মানে এত বেশি ড্রাগস তার পজিশনে পাওয়া গেছে, এটা টু মাচ তার পার্সোনাল নিডের জন্য, যে ক্যানাবিস আছে বা কোকেইন আছে, সে এমন একটা বড় অঙ্কে পাওয়া গেছে, পুলিশ মনে করতে পারে না এটা কনজাম্পশনের জন্য না, এটা বড় অঙ্কের, এটা সাপ্লাইয়ের জন্য, তখন এটা আরো বড় অফেন্স হবে। And you could be charged with an offense of possession with intent to supply drugs. যদি আপনার পুলিশ মনে করে কি না এই অঙ্কের অ্যামাউন্ট যেটা পাওয়া গেছে এটা একজন পার্সনের যতটুকু নিড হতে পারে তার চাইতে অনেক বেশি, সুতরাং আমাদের মনে হচ্ছে সেইটা পজিশনে রেখেছে সাপ্লাই করার জন্য, আরেকজনকে এগুলা বেচার জন্য, সাপ্লাই করার জন্য তার পজিশনে এগুলা পাওয়া গেছে। which is much more serious, যে সাপ্লাই অফেন্সটা more serious than possession offense. However, your personal situation will be important. পুলিশ কিন্তু আপনার পার্সোনাল সিচুয়েশন গুলো দেখবে, কোর্ট আপনার পার্সোনাল সিচুয়েশন গুলো দেখবে। If you use a high dose quantity of drugs regularly, it might be more likely that you will have a greater amount of in your possession. যে আপনি যদি রেগুলারলি ড্রাগস নেন এবং হাই ডোজ আপনি টেক করেন, তাহলে এটা হতে পারে যে যেহেতু আপনি হাই ডোজ নেন, রেগুলারলি ড্রাগস নেন, হতে পারে যে আপনার বড় অ্যামাউন্টের ড্রাগস আপনার পজিশনে থাকতে পারে, কিন্তু তারপরেও পুলিশ এগুলো সবগুলা কনসিডার করবে যে আসলে আপনাকে কি শুধু পজিশনের জন্য চার্জ করবে নাকি পজিশন উইথ ইন্টেন্ট টু সাপ্লাই এর জন্য চার্জ করবে। যদি পজিশন উইথ ইন্টেন্ট টু সাপ্লাই এর জন্য, তার মানে সাপ্লাই অফেন্সের জন্য যদি চার্জ করে, ওইটা মোর সিরিয়াস অফেন্স হবে। I will pass to my colleague David Waldman QC to talk more on fraud and money laundering, please. Thank you very much indeed, Shafi. I'm now going to move on, if I may, to what I described in an earlier segment as the subsidiary offences under the Fraud Act of 2006. In other words, there are a number of miscellaneous offences that are created by the Act outside the main fraud offence, which can be committed in any one of the three ways which I've described. And the first of these miscellaneous offences, subsidiary offences if you like, is possession or control of articles for use in fraud. And a person will be guilty of an offence if he or she have in their possession or under their control an article for use in the course of or in connection with any fraud. So there are really two key concepts, you may think. What is meant by possession or control, and what is meant by an article for use in fraud. Well, perhaps surprisingly, possession and control are not actually defined in the Act, but it's clear from a body of authority that's built up over the years in relation to the use of that phrase in other statutes and in other contexts, that it will ordinarily require physical possession or control of the article in question. It's right to say, though, that that isn't necessarily so, because even where a defendant to a charge lacks physical possession or control, he or she may still be liable where they have engaged in a group activity and another member of the group has physical possession or control of the article in question. So ordinarily physical possession or control, but it may be that one could still be liable under that section if you're engaged in a group activity and another member of the group has physical possession or control effectively to your knowledge and with your condoning of them having it. What does article mean? Well, an article includes, for this purpose, any programme
or any data held in electronic form, and that is plainly meant to address the importance of computer technology in the perpetration of fraud in the modern world. So that's the first of these subsidiary offences. The next of them is again in relation to articles for use in fraud, but this is making or supplying articles for use in fraud. A person will be guilty of a criminal offence if they make, adapt, supply or offer to supply any article knowing that it is designed or adapted for use in the course of or in connection with fraud, or intending that it be used to commit or assist in the commission of fraud. Pretty self-explanatory, and article for these purposes means the same as the description, the explanation I gave in relation to that earlier subsidiary offence, possession or control of an article for use in fraud. Another subsidiary offence, obtaining services dishonestly. Perhaps the only point to note in relation to this subsidiary offence is that this is different from the main fraud offences that we looked at in earlier segments. It is not a conduct offence, it is a result offence. So in order for the offence of obtaining services dishonestly to be made out, in order for somebody to be guilty of that offence, it does require there to have been an actual dishonest obtaining of services. Mere intention will not be enough for that offence to be made out. And then one other, I think, interesting addition to fraud offences as a result of the passage of the 2006 Act. There is a section within the Fraud Act 2006 which in effect extends to sole traders and other unincorporated bodies the offence of fraudulent trading in relation to the business of a company. So just taking a step back for a moment, you may know, Shafi, I'm sure you do, that under the Companies Act of 2006, carrying on the business of a company with intent to defraud either the creditors of the company or the creditors of any other person, or indeed carrying on the business of the company for any other fraudulent purpose, is an offence under the Companies Act 2006. And there is a provision in the Fraud Act 2006 that effectively extends that offence to other sole traders. In fact, it is extended and it follows the recommendations of the Law Commission, which were enacted in this respect in the 2006 Act. By adopting the Companies Act offence of fraudulent trading and applying that offence of fraudulent trading to unincorporated businesses such as those operated by sole traders, or those operated by a partnership or firm, or by persons such as employees who are connected with such businesses. So that's a major extension of the essential concept of fraudulent trading to entities other than companies and to individuals acting as sole traders and so on. So a number of miscellaneous offences which are dealt with there. So I've dealt so far, Shafi, with the main fraud offence under Section 1 of the 2006 Act and the different ways in which that can be committed. And I've gone on to look at a number of different miscellaneous or subsidiary offences under the 2006 Act. I'm afraid there won't be time today to deal with a number of other very important offences of fraud which are dealt with under different provisions. So, for example, there is what's called a common law offence under cases decided by judges of conspiracy to defraud. I won't have time to look at that today. That's a general offence of fraud. And
at, for example, revenue fraud and the offence of cheating the revenue, or at benefit offences, which play an important part in the overall structure of fraud provisions. I'll come on in the next segment, if I may, to deal with money laundering, which is part of my remit today. So I'll come on to that in the final segment, if I may. Yeah, দর্শক, very vast area of fraud. আপনার অনেকগুলা উনি যে বলছেন যে ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি অনেক ওয়াইড, অনেকগুলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্রড হতে পারে। উনি যেটা বলছেন খুব ব্রিফলি উনি আউটলাইন করার চেষ্টা করতেছেন, এবং নেক্সট সেগমেন্টে উনি মানি লন্ডারিং এর উপর বলবে। এগুলো সব রিলেটেড অফেন্স, যার জন্য নেক্সট সেগমেন্টে উনি মানি লন্ডারিং এর উপর বলবেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।